O rũcinĩ gwakĩa turenyitanagĩra nawe tukimurika maria mari magathĩti-inĩ, tukamurika maria marakunũka oro hamwe na maria marahiũhia ciande, tukanyitanĩra na ataramu, ateti hamwe na atongoria, tukimurika na tũgĩikia gabiru ũtongoria wa bũrũri, tukimurika ciĩgiĩ gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ, tukamurika ciĩgiĩ ũrĩmi, gwata watho. Nyitanagĩra naniĩ Mũciri wa Mwangi na niĩ Wanjirũ wa Wainaina, o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginyagia wa gatano, ciarĩkia kwĩhanda wega thaa 1 cia rũcinĩ, tabarĩra-inĩ ya Racuriai Imone. Nĩtũcemanagia. Yokia ngeithi ciakwa rũcinĩ rwa ũmũthĩ wa tarĩki 1 mweri wa mbere wa mwaka wa 2025. Ũmũthĩ nĩ tarĩki 5. Nĩ ndakũgeithia ngakĩhoka wĩ thayũ nĩ wagĩũkĩra oro wega kũrĩa guothe ũkĩrĩ. Ithuĩ nĩ twokĩra wega na rĩu twagĩũka haha nĩgetha tũthiĩ na mbere gũkũmũrĩkĩra marĩa marĩ ngathĩti-inĩ citũ. Gũkũ nĩ kwa Mũratagai TV, niĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Wainaina. Happy new year. Good morning. Good morning. Morari maga rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ngĩhoka nawe wĩ thayũ, na ndiĩ na ũndũ ndara gũkorwo wega gacokeria Ngai ngatho na kũmenyerera ningĩ nĩ kĩrathimo kĩnene gĩa kuona mwaka ũyũ wa 2026. Twĩ haha thĩinĩ wa metha ĩno tũkĩmũrĩka marĩa marĩ ngathĩti-inĩ, nganyita ngathĩti ya The Standard rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Mbica ĩrĩa ĩrandũnga haha nĩ mbica ya president wa kũrĩa mwena wa Venezuela, na kĩongo kĩa ngathĩti ĩno gĩkĩandĩkĩte haha gĩkoria na gĩthũngũ, who is next, who is next. Ĩyo nĩyo ngathĩti ya The Standard, kĩongo kĩnene kĩa ngathĩti ĩno. Na nĩ nyitĩte ngathĩti ya The Daily Nation rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ũhoro ũrĩa ũtenderetio nĩ wĩgiĩ rũhonge rwa gĩthomo, hakiugĩte atĩrĩrĩ, teachers fees roll as schools reopen. Aciari nĩ marateta makiuga atĩrĩ, gũkĩrĩ na ngucanio ya bithi nĩ ina gĩkĩro kĩa igũrũ mũno, nĩ nyingĩ mũno makĩria, atĩ aciari nĩ mararemwo kana nĩ megũkorwo makĩremwo kũrĩhĩra ciana ciao thukuru. Tũkorwo tũkĩambĩrĩria na karatathi kana ngathĩti ya The Daily Nation, tũmũrĩke hamwe na mangĩ maingĩ marĩa mamũrĩkĩtwo thĩinĩ wa ngathĩti ĩno. Nĩguo. Haha tũrakĩona mbica ya CS Julius Ogamba, ũyũ nĩ minister wa gĩthomo, akiuga atĩrĩrĩ, school heads should desist from imposing any extra levies or fees. As a ministry, we will deal firmly with any verified cases of ministry or misinformation or misappropriation of resources and imposition of extra levies or fees. Hagathi na mbere kuga atĩrĩrĩ, schools resume this week for the 2026 academic calendar with disputes over fees, hiring of teachers and facilities shortage, highlighting a turbulent start to a historic transition to senior school under the competency-based education. Nĩ Ogamba agĩtarĩria akiuga rita rĩrĩ kana kiumia gĩkĩ mĩhang'o ya gũcokereria thukuru ĩgĩthiĩ na mbere mweri-inĩ ũyũ wa Januari, arĩa marakorwo makĩingĩra thĩinĩ wa cukuru, arĩa makĩria akarutĩra mũkana kũrĩ arimũ anene kana arutani anene arĩa magũkorwo makĩongerera bithi ya mathukuru, oro hamwe na aciari makĩonania guoko kwao gũkoretwo tarĩ kunange, kuona bithi ĩragĩkorwo ĩkĩrwo nĩ kuongererwo rĩrĩ cukuru ciragĩthiĩ na mbere gũkorwo cikĩhingũrwo, kana mĩhang'o ĩno ĩgĩtabanio kiumia gĩkĩ. Karatathi namba 5 riboti ĩno ĩgatenderio mũno makĩria tũrĩ na twakinya haha rĩ, harakiuga teachers grade 10 rollout fees roll as schools reopen. As 1.13 million pioneer CBE learners enter senior school, finding gaps, teacher shortage and placement disputes cloud a historic transition. Mĩhang'o ya gĩthomo ĩkĩhingũrwo mũthenya wa ũmũthĩ, arĩa magĩkorwo magĩcokereria mũthenya wa ũmũthĩ
arimu aciari na maroneka gukaya muno makiria kona marakorwo makiuga kana gutikoretwo na utheri muno makiria guka kana fithi ni ukorwo kiongererwo o riri muturiro thite na mbere ukorwo kiabatira magoti makorwo mari maingi muno makiria ona arimire ale makorwo makirima kule matura-ini makagona mari mao makoretwo mari mahore ithano muno makiria kwa matiko mateithia guko na ni kuria school fees guko ni kugura kindu ta uniform cia ciana ici guko ni kugura kindu ta mafuku ma ciana ici maria marabatarania ma kuingira na grade 10 ile ukore kiambiriria mwaka uyu wa 2026 January ino. Uhoro uyu thite na mbere gutenderio karatathi namba 5 haria turakiona junior school interns to wait until 2027. Absorption of 20,000 teachers to permanent pensionable terms deferred as state extends contracts amid autonomy role staffing disputes. The government has officially deferred the absorption of junior school intern teachers to permanent and pensionable terms to January 1, mwezi wa mbere 2027, pushing their job security into the next general election year. Alimu junior secondary kana JSS riu ni makiongerera mwaka mugima oro uguo ririkana riboti ino twanamurika haha makiro mwaka wa 2026 ri ni mekorwo makiandiko interns ya ni makoretwo makiro ni meko yo wira indi riu moneka ma tideko na mbere nginya mwaka wa 2027 mwaka tutoro wakorwo hana na riu President William Ruto ni akoretwo atariria na akauga ati egukorwo akirutithania wira na kamiti ya kwandika arimu niyo TSC na akauga na githogwa atiriri I know it is independent but we are going to give them policy direction on what they need to do and for now all serving JS interns remain on renewed contracts for 2026, ensuring learning continues interrupted while the government prepares for the fiscal RIP in 2027. Timaguthi na mbere kwandikwo na kandarathi thiini wa mwaka uyu o magietagirira kwandikwo permanently mwaka ukita wa 2027 ni cigi githomo. Tutigane na icio tuthikatathi namba 2 twakinya haha ri turona murders piled up in 2025 justice proved elusive. Family of businessman killed by police officers to receive 700 million. Our condolences to the family of the deceased. Investigations to the murder underway. Mwaka wa 2025 ni mwaka wa corona maithori muno makiria kuri family citiganite ani ukona ikuire cikoretwo cigetafana ni maabitha borithi aria makoragwo mari maitho ma bururi oromo aria makoretwo methukeirwo wira wa kurigitira muingi na wenderi ni wakina ni marakorwo magitafania ciko ta ici cia kuraga muingi ni ukona taru mundu umwe kana family ya umwe wao arokaruga kirogore maabitha borithi tutaendereria riboti yo makiria. 2 men on a motorcycle exploited his predictable schedule and movements, attacking him on a dark and isolated section of Magadi Road. As Bombo navigated a sharp bend, the passenger on the motorcycle drew a gun and opened fire. 8 bullets struck the lawyer, killing him instantly. Nejurago ni deshkoreto shkol najurago na ishi ogethikiriria kana marathikiriria cirabagia na kunyita mumegwate wanyitwo megwate either onekane kundu kana wage na waga muno makiria wonekanaga we moyo waku ni murute tutigana na riboti yo tuthikire karatathi namba 3 ntoka haturakora namba 3 turakora be wary of miracle cures KMPDC and dual ones. Nyohoro wigirire turakora Dr. Ubora na kurakora gukirwa atiriri wihuge kana wimenyerere miracles iria cirakirwa cikoragwo ciki happen nake koguo muroda kuga ciama ciake ti ciama ndikuga
Self-styled prophet David Oworen, some of the medics who accompanied him during his crusade in Nakuru last week. Rĩnĩ rĩrĩa mararĩ crusade nene ĩrĩa ĩrakire kũrĩa mwena wa Nakuru. Na rũhonge rũrũ rwa ũgima wa mwĩrĩ wa KMPDC hamwe na minister wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale nĩo makoretwo makĩruta mũkana ũyũ kũrĩ mũingĩ wa bũrũri wa Kenya makorwo makĩhũra mũno makĩria kũrĩ na ithomo njogomu ta ici iria cirakorwo cikĩhenia mũingĩ atĩ nĩ cigũkorwo cikĩmahonia ndwari citiganĩte na nĩ ũkuona ndwari ingĩ cibataranaga ũrigitani ona ti ciama nĩ ũrigitwo Ngai nake akũringĩra kĩama ũkĩhone Yarĩa mahonaga Yarĩa mahonaga nĩ ũrona Ndona At the Health Cabinet Secretary Aden Duale and Kenya Medical Practitioners and Dentist Council CEO David Kariuki have over the weekend been campaigning against miracle cures, saying believing in them poses danger. Ati kumehoka. Na mundu akoretwo agĩtabania makrusade maingĩ mũno makĩria na nĩ ũkona hota gĩthũngũ yandĩkĩte atĩrĩrĩ the crusade doubled the grand mega healing service so many disabled people head to the venue with their crutches hoping for healing. Thousands more who were battling internal diseases also thronged the area in hope of cure. While faith and spiritual beliefs play an important role in many people's lives, relying solely on unverified healing methods for serious illness can pose grave risks. Many Kenyans have placed their faith not in God, not in human beings. A human being who calls himself a prophet, a person who calls himself blessed, sanctified, and others have gone so far to call themselves Jesus himself. Jesus himself. One of the prophets. Jesus himself. Archbishop Muhelia told the Catholic Mirror, publication of the Kenya Conference of Catholic Bishops, magikumithia maundu maya marĩa makoretwo magĩthiĩ na mbere Kenya marakorwo makĩhenio mũno makĩria ũkona makiri ma andũ marakorwo makĩyumĩria makrusade-inĩ maya atĩ mathi kũhonio na nĩ kũhenio marakorwo makĩhenio koguo rĩ ndwari ingĩ rĩ cibataranaga wone ndagĩtarĩ ti ciama hau nĩke tweteria nĩguo rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ rũtongoretio nĩ Aden Duale rũrakorwo rũgĩtarĩria ambia thibitarĩ iko diagnosis urigitwo mũrimũ waku kũrĩa ũrwarĩte angĩkorwo nĩ operation gwĩkwo operation warĩkia operation nake Ngai nĩ oingagĩrĩra tondũ Ngai ahete ũgĩ ndagĩtarĩ no tenere miracles ici nĩ ciaruta wĩra tene ũrĩkũ tene wa cucu witũ tene wa he miracles cucu anjĩrire kĩirwo nene mũno na arĩ crusade niĩ tene ũcio njũĩ nĩ tene ũrĩa wa kĩrĩkanĩro Uria Jesu aringaga ciama ici acarutĩte nĩ ũcio wa hĩndĩ ya cucu aitũ hĩndĩ ya ũrĩ ndingĩmetĩkia mũno tondũ ndiarĩ kwa hĩndĩ ĩyo no andũ nĩ mekinyĩmenyerera mũno makĩria kũringana na riboti ya kũrekerekerwo nĩ rũhonge rũu rwa ũgima wa mwĩrĩ na nĩ ũhoro wa ma ũhoro wa ma andũ nĩ memenyerera matigetĩkire kũhenio mũno nĩgũire malaria no andũ rikĩro kĩama nĩ ũkũnina nĩgũkũnina thibitarĩ tondũ Ngai ahũthagĩra rĩrĩ tondũ Ngai ahete ũgĩ andũ ndagĩtarĩ akamenya kũrĩa kũragũthĩnia Ngai akamũhe ũgĩ agakũhe ndawa kana agakũhũra cindano ũkahona nona Ngai akaringa kĩama kĩu arĩ we mwenyewe tũgĩthiĩ na mbere karatathi namba 6 tũrakĩona mbica ya former president and Jubilee party leader Uhuru Muigai Kenyatta, retired but active. Uhuru factor in fresh ODM wars. Internal disagreements are seen through the lens of ex-president's perceived involvement. Bisha ino ya president Muhuru kuwira president
Uhuru Kenyatta ri kuratuika ati we akoretwo yes ni muhuru kwira no kioteti-ini aroneka muno akiri na meri kuona na ni akoretwo akikuruhanio na maundu mengi kiama kia ODM na kwiragwo we ni uratuma andu mathi magathoge kiama kia ODM na siasa ici ni cihiuhire muno riu makiria kuona thini wa kiama kia ODM izikiri na mirugamo iri kuri na aria marakorwo makiuga ni Uhuru orakorwo agituma andu angi makauga ni pole Uhuru ni twakuhiteirie na riu kuona muthathauri maundu megie utetire he kaundu akoretwo akiuga haha ukianda aretwo Dismas Mokua akauga atiriri his silence is making political players restless. Dragging his name into party disputes could be a way of flushing him out. Ati ukira gwake ri kurarwa witagwo kundu ona akirĩtie ũguo rĩ hena andũ arakorwo akiuma toro marĩ ũtongoria-inĩ wĩ thirikari ĩrĩa gĩtongoria thaa ici ya The Kenya Kwanza na tũkĩmoĩ nĩ marakiaga toro tondũ thirikari nĩ ũkĩũkaine nĩ yao koguo no gũkira gwake rĩ kũrĩ na impact nene mũno makĩria nĩguo haha hakĩrĩ na andũ matiganĩte makiarĩtie ODM chairperson Gladys Wanga and National Assembly Minority Leader Junet Mohammed have publicly accused Mr. Kenyatta of financing dissent, depending suspicion about his relationship with Secretary General Edwin Sifuna. Party leader Dr. Obura Oginga, however, insists that there is no evidence he seeks to divide the party. I have no evidence to suggest that Uhuru Muigai Kenyatta wants to divide ODM, Dr. Oginga said. Nothing that he remains in contact with the former president and would seek clarification directly. Kuri na aria marakiuga Uhuru Kenyatta ndarakuruhanio na angi marakorwo makiuga ni arakuruhanio. Na kaundu kangi ri kuria mwena wa opposition ri ni kuri na guoya muno makiria huthira ritwa riu kuona marakiuga makiuga ati agikorwo ni akorwo akiendorse mundu gwitwo Fred Matiang'i akorwo kindukia bendera ya kiama kia Jubilee yahota kwaga kurehe yahota kurehe mugayukano thiini wa United Opposition niguo citagwo siasa thina mbere tutigane na karatathi namba 6 tuthi karatathi namba 8 twakinya ha turakora how top civil servants will reap big in 2 billion pay rise. CS had promised harmonization of pay to motivate civil servants, boost service delivery. Civil servants have been awarded 2 billion salary increment that will see the highest paid pocket an extra 30,250, while the lowest paid will receive additional 1,780. Arutira thirikari kana tukatiri aria marutaga wira wa gutukatira muingi thiini wa thirikari ni metagwo civil servants na kiro makirwa ati ni gukorwo makigetha muno makiria mwaka uyu kuona ukiri na pay rise ni kuona ni kiganetio ha muno makiria makagania na job groups ni kuona hakiri na job group T maximum new in form of Kenya shillings. Share zigana 396,130. Shana hau kafere share zigana. Shana hau kafere share 365,880. Makogerero na 30,250. That is the highest paid. Mundu utukategera mwingine wa ofisi cia thirikari. Wa muico ri atikorora utheri. Araheagwo nini muno makeria ri. Araheagwo 21,700. Araheagwo 19,920. Yes. Na bio gukorwo akirihwo 21,700. Increment ni 1,780. Wina besha fio. Haya, hakiri na miario kana hena quoted information. Salaries and Remuneration Commission. The approved basic salary structure and leave allowance should be implemented with effect from January 1, 2025 at a cost of 2,065,510 for the 2025-2026 financial year.
Yana riboti ĩgiĩ SRC rũhonge rwa kũramata mĩcara ya andĩkwo a thirikari na guo riboti yakorwo ĩgĩtarĩria hau ũguo rĩ marakorwo makiuga yagĩrĩirwo gũkorwo ĩ active kuma mweri ũyũ kuma July 1 mwaka mũhĩtũku at a cost of 2 million. Yes. For the 2025-2026 financial year. Tuthi na mbere tume karatathi namba tugira gatuni turagakora karatathi namba 11 ka ngathĩti ya The Daily Nation na haha rĩ turakora indo cirĩ scattered kana nĩ kuria nyũmba irakorirwo ikĩmomoka mwena wa South Sea. Rĩu haha hakĩrĩ na mbica ya athuri atano nĩ ũkuona ũmwe ena gabuti karĩa ka contractor njiuga magĩtũma foreman akĩrĩ na ũngĩ haha ũguo ena gabuti ka green ena ũngĩ haha ena ka black no mũtwe wake nĩ wa ngũrwe na ngũrwe ndĩkoragwo na ngũrwe ĩkoragwo ĩhetwo characteristic njũru mũno makĩria na nĩ ũkuona ũngĩ haha igũrũ ena gabuti ta ka ndagĩtarĩ no theri nĩ kũrotana marorete nyũmba ĩno ĩrakorwo ĩkĩmoka kũrĩa mwena wa South Sea koguo nĩ kũblame na marakorwo makĩblame na no wĩna mahĩtia kana no cũngĩrĩirie maũndũ maya gũkinya haha nĩ ũhoro ũrarĩ na kĩeha mũno makĩria tondũ kwanza nĩona kũrĩ na andũ marakorirwo magĩthikwo nĩ matigari macio nĩguo makĩria na haha ũguo rĩ kĩũria kĩnene rĩ no tũngĩtuĩka kwĩyũria rĩ wa mbere andũ arĩa makorwo makĩramata kana makorwo makĩrora mĩako ĩgĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa mataũni acio nĩo magĩrĩirwo kwamba kũũria kĩũria kĩa mbere mangĩgĩtĩkĩria ta rĩu nyũmba ĩgĩakwo yambate ĩkinye handũ ĩcoke ĩrĩkane ĩna gathĩna rĩ yahĩtũkirie atĩa. That means kũrĩ na andũ matarohĩgĩrĩire marakorirwo marĩ amaigĩrĩra tondũ hagĩrĩirwo gũkorwo na contractor aramenya wĩra wake no ũtangĩkorwo tuge wĩ contractor we nĩ waheo wĩra nĩ mũndũ ũrĩa wakũhe wĩra no arakwĩra atĩrĩrĩ ndarĩ na material cia kũigana kana he kĩndũ kĩrabatarania na gĩtiroka koguo thĩ ũkahũthĩra gacira kangĩ na nĩ ũndũ wa ungumania mũno makĩria rĩ ũgakora kĩũndũ kĩu nĩ gĩekĩka ũrĩa gĩtabatiĩ mĩoyo ya andũ ĩkaigwo hatĩka-inĩ nĩ ũndũ wa mũndũ ũyũ ũmwe nĩ ũhoro ũkĩenda tondũ nyũmba ĩno ĩngĩkauga nĩ ĩrĩke rĩ gũkĩrĩ na officials ta aya a kũrora mĩako mamĩhĩtũkirie atĩ makiuga nyũmba ĩyo nĩ njega na nĩ njega ya gũikarwo nĩ andũ nĩ ũhoro ũkĩenda ũkorwo ũkĩrorwo mũno makĩria na waki ũtige gũtuo tarĩ wa ithako nĩguo muoyo wa mũndũ ti wa nyamũ tũthiĩ na mbere tuthiĩ mathako tuthiĩ karatathi namba 26 ka ngathĩti ya The Daily Nation tumũrĩke ciĩgiĩ mathako rũcinĩ rwa ũmũthĩ haha tũrakora senior women's title race thrown wide open tũrakĩona mbica cia Maureen Jepkoech on her way to winning the athletics Kenya National Cross Country Championships Senior Women JKM race at Eldoret Sports Club in Uasin on October 25 last year. Kule mwana wa Uasin County kule mwana wa Eldoret muno makĩria mahĩtaga the home of champions. The home of champions. Kuma champions makiumaga gũteng'era mũno makĩria ta nĩuko na mũndũ gwĩtwo Chebet ũguo. Na ngathĩti ĩno akora gĩtarĩria atĩrĩrĩ kwaga gwake ũkorwo agĩkinya thĩinĩ wa ngucanio ici kana mathako-inĩ maya rĩ kũrakorwo gũkĩhe angĩ kanya gagũ portray talent ciao na nĩguo ngathĩti ĩno yandĩkĩte na gĩthũngũ hau atĩ the absence of Chebet of back-to-back regaining champions. The absence of back-to-back renigning champion Beatrice Chebet from 2026 World Cross Country Championships that will be held on Tallahassee, Florida, US on Saturday throws the fight for women's senior 10 kilometers title wide
open. Tena korirwo akiheana mweke kwa gwikinya gwake kuraheanire mweke kuri angi mangikorwo magika wega guka ni mahenya maya megie 10,000 kilometers, that is 10,000 kilometers. Hiyo ni kilomita nyingi tarugitara kuma haha itura ria Rururi 10,000 kilometers 10 kilometers ni kuma wathi kundu ta eka Ginya eka kilomita nyingi kuraihu ndio ndogo tano kutengera kai ni mwende go surprise rata ni watu ngoira mugwanja toka turakora hari Rururi ni kuna tavomere hari Kanha strikes as Manu scramble to salvage draw at Leeds. Manchester United snatched a 1-1 draw at Leeds United yesterday after Matthews Cunha cancelled out Brendan opener in a frontline 3-minute spell that optimized a chaotic Premier League encounter. Muthenya ira gucino cia English Premier League cikithii na mbere akona kirabu kia Manchester gikumure kwa hau uguo na marakorirwo makiuma draw ya bao imwe kwa imwe kirabu kia Everton kirakihurwo ni Brentford na bao 2-1 Fulham na Liverpool marakorwo makiuma draw ya 1-1 na Newcastle irahurwo ni Crystal Palace na bao 2-1 guku Tottenham Spurs na Sunderland makiuma draw ya bao 1-1 haha kiandari turona ciĩgie bũrũri wa Kenya FKF Premier League kana Kenya Premier League akora kiuga Shabana fans call for the coach sacking after soaking in 3 goals. Muthenya wa ira nyukuona muthaki wa AFC Leopards ogwetwo Humphrey Katasi hĩndĩ makorwo magĩcemania na timu ya Kakamega Homeboys na marakorirwo makĩhũrwo na bao ĩmwe wa gĩbũgũ na rĩu iroto ciao cia gukorwo makiwin thĩinĩ wa ligi ĩno ya Kenya Premier League cirahana kai ciakorwo cikididimia na gĩkũyũ tũngiuga tarĩ kũhorio kana gukirio na tiweterere mũno macio Kenya Premier League mpira wa bũrũri wa Kenya rĩ nĩtwendete mũno makĩria Karatathi ka muthia ka ngathĩti ya The Daily Nation turakora Mozambican AFCON dreams. The Mambas finally secure an African final win and are eager for another stab at history against Nigeria today. On December 28, 2025, Mozambique had never tasted victory at the African Cup of Nations. AFCON in Morocco. Na maumĩrĩra ma kiumia kana weekend hĩtũku nĩmo makĩria ũguo akiona Senegal ĩkĩhũra Sudan 3-1 Mali ĩkĩhũrwo nĩ Tunisia 3-1 no nĩ mĩkwanjo ya penalty na rĩu mũthenya wa ira played yesterday Morocco versus Tanzania Cameroon na South Africa na iria cirathaka mũthenya wa ũmũthĩ bũrũri wa Egypt na Benin Nigeria na Mozambique mũthenya wa ũmũthĩ na mũthenya wa rũciũ tũkĩndũkĩtwo gũteria arĩa magakorwo magĩthaka mũthenya wa rũciũ Algeria versus DR Congo, Cote d'Ivoire magakorwo magĩthaka na Burkina na Faso. Kienda nĩ kuona riboti ici bado cia AFCON ikiuga Nations Cup knockouts Senegal Mali first teams to enter quarter finals. Ni ati bũrũri wa Senegal hamwe na Mali already makioneta tigiti wa kuingira thĩinĩ wa gĩkĩro kĩa quarter finals na rĩu haha ũguo rĩ niho ũhũragwo warĩkia kũhotwo rĩ ũkĩrwo funga virago tuonane mwaka ujao akorwo kĩinũka mũciĩ ithuĩ tũkwĩrwo tũrakĩrorera tũgĩbuataga maumĩrĩra ũguo Mũrata wa Ngai TV twakũmenyithia mwĩroreri wa Mũrata wa Ngai TV thĩinĩ wa ciĩgiĩ mathako tũkamũmenyithia maũndũ maragĩthiĩ na mbere kwĩyariũra mathako-inĩ tondũ tũtiragĩthaka kĩ tutiragĩthaka mũbira AFCON tutigana na icio Kitobetikirie oro hanini mwiroreri wa Mũrata wa Ngai TV nĩgetha tũcokererie tũkorwo tũkĩrora ngathĩti ya The Standard rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Good morning. Hizi tamaliza saa 2.
Wĩ mwega mwĩroreri wa Mũrata wa Ngai TV. Niĩ njĩtagwo Archbishop John Gĩthirĩ wa makanitha marĩa ndeithĩtio nĩ Ngai gũkorwo ngĩmarĩithia na ngĩmarora ma Theophilus Church thĩ yothe handũ ya rũma. Ngoragwo kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Njatha-inĩ. Ũngĩenda kũnyona mũthenya wa Thursday kuma thaa 2 cia rũcinĩ nginya mathaa marĩa Ngai ekũhotithia. Na every Sunday thomaga thĩinĩ wa kanitha-inĩ witũ wa Njatha-inĩ Theophilus Church. Ũngĩũka na ibataro nĩ tũkũhoya hamwe, twĩtĩkie Ngai hamwe na tũiguĩrĩrwo tha hamwe nĩ Ngai. Ũkatũnyitanĩre hamwe nawe ũtungata-inĩ ũrĩa Ngai witũ arekereirie wa mahinda maya tũrĩ. Ngai akũrathime ũkĩnyitanĩra na niĩ thĩinĩ wa Theophilus Church itũũra rĩa Njatha-inĩ. Ngai akũrathime na agũtũũrie wega-inĩ wake. Bye bye. God bless you. Matiroka rĩu yũkĩte na wathi mwerũ mwaka mwerũ. Aya, anti ũhoro waku? We, Saitani, koma, kabio. Wakĩra kĩ? We woka gwĩka atĩa? Nĩkĩ? Nĩkĩ wagĩra we? Anti nĩ niĩ. We Saitani! Nĩ Beti. Saitani! We ulikufa! Enoko Musa! Haroni, mutioke! Sawa, if you say so, I don't care. Okay. Tutie. Oh. Yeah. Nĩkĩ? Komanda mĩtiga gũkũ. Nĩ ũiguaga njini iria ciĩkĩrĩkaga cia nyũmba? Nĩ njiguaga. We tondũ nĩ wothiaga kanitha rĩ, na nĩwe ũĩ kũhũrana na maroho mau ma ngoma rĩ, ingĩra ũrakorwo nĩ kũmĩmakio wanjĩtĩra majini. Ngai gwĩtaga ũ tata, ũka we nĩ ũkũhotana nayo. Nĩ o mũthenya wa mwambĩrĩrio thaa 2 cia ũtukũ. Wĩ mwega mwĩroreri wa Mũrata wa Ngai TV. Ĩno nĩ tabarĩra ya mwĩhang'ĩri. Nyitanagĩra na niĩ mwĩhang'ĩri namba 1 matũ wa ndũng'ũ, tũkĩhungura matũũra-inĩ maitũ, tũgatuĩkania ng'ongo na ng'ongo, ngĩkũrehera mwĩhang'ĩri na ehang'ĩri arĩa angĩ mĩena na mĩena ya bũrũri, tũkĩrora maũndũ marĩa mageragĩra o mũthenya na mĩtungumania yao. Ti kũngĩ nĩ gũkũ kwa Mũrata wa Ngai TV, kuga na gwĩka. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana 4 kwambĩrĩria mũhari wa 23 nginya mũhari wa 24, Jesu Kristo akiuga atĩ ihinda nĩ rĩroka, ona ihinda rĩu nĩ rĩkinyĩte rĩrĩa Ngai we mwene agũkorwo agĩcaria andũ arĩa marĩ mũthathayagia na roho. Nĩkĩo Mũrata wa Ngai TV tũrĩ kũrehagĩra tabarĩra ya ndia-inĩ ndiku cia gũthathaya ĩrĩa ĩrĩgũkinyagĩrĩra o kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano, ciĩhanda wega thaa 4 cia rũcinĩ oro nginyagia thaa 6 cia mĩaraho, ũkĩreherwo nĩ niĩ mũtungatĩri Bethi wa John. Nĩ tũgĩe kĩrĩko gĩa gũthathayagia Ngai kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ twĩ hamwe. Nĩma kwĩragwo mũrĩmi tiwe mũrĩi, tondũ mũrĩmi arĩmaga akahũnia nda yake, akahũnia andũ ake na agacoka akahũnia bũrũri. Ĩno nĩ tabarĩra ya mũrĩmi njorua, ti kũngĩ nĩ gũkũ kwa Mũrata wa Ngai TV, kuga na gwĩka. Ririkana kũrĩma nĩ kwĩyenda.
wega mwiroreri wa Murata wa Ngai TV niturakwa ni wa gift kana mere wa gift furniture kuria murera darasa negenagio ni TV nira ngumirorera kabada cia kwenda ciara ko ndi ciguaga wega niratunyitirira kwa jinthi turerera tuika kwirorera na nigetha tuthie na mbere ona yokire ukure ngikura nayo Gĩtagwo Just Mwangi shabiki wa Murata wa Ngai TV mwiroreri na muthikiriria witũ no ngwihoe uthikagiriria na wiroragire tabarĩra cia Murata wa Ngai TV na Ngai akũrathime. Nĩngũkũria kĩũria, ĩ hihi ngoro yaku nĩthereire ngoro yakwa ta ũrĩa ngoro yakwa ĩthereire ngoro yaku? Ona niĩ nĩngũkũria kĩngĩ, ĩ hihi wanekũĩra mwendwa waku kana mwendwa waku agagwĩkũĩra? Mwekire atĩa kana mwatĩkire action ĩrĩkũ nĩgetha wendo wanyu ũcoke ũrĩa warĩ kĩambĩrĩria? Nyitanagĩra na niĩ mũtungatĩri Evans Karanja na niĩ mũtarani Jane Wasege thĩinĩ wa tabarĩra ya mwĩkũĩrwo o mũthenya wa Thursday kuma thaa 2 cia hwaĩ-inĩ o gũkũ kwa Murata wa Ngai TV. Nĩtũgĩe karĩko. Eno nĩ Murata wa Ngai TV. Huko ni kwa Murata wa Ngai TV nitwacokereria nigetha tuthie na mbere gukumurikira maria mari ngathĩti-inĩ citũ. Tukwingira ngathĩti-inĩ ya The Standard, nitwarĩkĩrĩria na ngathĩti ya The Daily Nation, na tũrĩa tũkwĩrĩte kĩongo kĩa ngathĩti ya The Standard kĩrakorwo gĩkiuga atĩrĩrĩ, who is next? The arrest of Venezuelan President Nicolas Maduro, now facing criminal charges in a New York court, has come a few days after the U.S. again, on President Donald Trump's orders, launched strikes in northern Nigeria following his claim that ISIS was killing Christians there and had to be stopped. The two unrelated events, happening miles and days apart, carry a chilling message to the African continent that the U.S. under Trump is not short of extreme measures. On several occasions, Trump has alluded to this through the snide remarks on some African states. Maduro ni okoletwa gĩtabania mĩtugo ĩno ya kũraga andũ na mũno etĩkia a Kristiano na ontathiĩte na mbere rĩ nĩ kuona ndũmĩrĩri cia ma-president na mabũrũri matiganĩte. Ta rĩu nĩ kuona president wĩ haha wĩtwo UK Prime Minister. UK Prime Minister Keir Starmer augite atĩrĩrĩ, we shed no tears for the end of the Maduro regime. Wakerĩ ni Chinese government thirikari ya Chinese irakorwo ikiuga atĩrĩrĩ, we are deeply shocked and strongly condemn the use of force against a sovereign country and its president. Twakora thirikari ya Russia kana the Russian government makiuga atĩrĩrĩ, US has committed an act of armed aggression. Twathiĩ kuri president wa Brazilia ariwe Luiz Inácio Lula da Silva arauga atĩrĩrĩ, the action has crossed an unacceptable line, attacking countries in flagrant violation of international law is the first step towards a world of violence, chaos and instability. Acio nĩ atongoria a mabũrũri matiganĩte arĩa makorwo magĩũkĩrĩra kĩũndũ gĩkĩ kĩa Maduro gũkorwo gĩkĩongono na ririkana maũndũ maya mothe rĩ makorwo magĩtabanio nĩ thirikari ya bũrũri wa Amerika ĩrĩa ĩtongoragio nĩ Donald Trump. Tũthi karatathi namba 6 mũgwanja na kanana. Twakinya karatathi namba 6 tũrakiona why Trump's moves are giving African leaders sleepless nights. Trump launched strikes in Nigeria 2 months after calling it a country of particular concern. U.S. leader
action on Maduro reveals the extent to which he is willing to go flex his muscle. President Trump kumaigira wathani-inĩ rĩ nĩ akoretwo mũno makĩria na nĩ kũririkana na nĩ erĩga kũruta watho wa kũrũgamia ma mabũrũri marĩa matagĩrĩirwo gũkorwo magĩkinyithia magũrũ mao rĩu ndagĩka-inĩ ĩno mũno magĩtarũ kĩa Africa na nĩ ũkuona nĩ mabũrũri 15 the 15 African countries that were issued partial entry restrictions by the US. They include Tanzania, Angola, Benin, Cote d'Ivoire, Dominica, Gabon, the Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tonga, Zambia, and Zimbabwe. Rĩu majirani mangĩtua gũthiĩ kũrĩa twa matire rĩu mambe metwe a Kenya nĩgetha rĩu makorwo magĩthiĩ kũrĩa mwena wa America. Na rĩu nĩ watho wa kũrirwo kĩrekererio nĩ President Trump na roho makĩria rĩ nĩ akiuga hau mbere akorwo akiuga atĩrĩrĩ watho mũkũrũ rĩ nĩguo wakoragwo ũgĩtĩkĩria mabũrũri ta maya mabũrũri mena kana marakuruhanio na ciĩko ta cia mbara cia ũragani makorwo makĩingĩra thĩinĩ wa bũrũri ũcio wa America. No rĩu rĩ angĩkorwo bũrũri waku nĩ ũtarũkĩirwo nĩ maũndũ maya mothe ũkahũrwo ban ta ũguo nĩ kũririkana mbara ya Ukraine na hamwe na bũrũri wa Russia watho ũcio mũkũrũ rĩ nĩ wakoretwo kana ndwarutaga wĩra na nĩ wakoraga mabũrũri maya merĩ magĩũkanĩrĩra rĩ gũtirĩ mũndũ wakoragwo akĩingĩrĩra mbara ĩno. Rĩu nĩ kuona rĩu nginya ndagĩka-inĩ ĩno ona China nĩ yakorirwo ĩkĩhana kũingĩrĩra no gĩcoka ningĩ ĩkĩgũagwo na nĩ kuona Trump erũmĩte kĩni na akauga atĩrĩrĩ radical Islamic terrorist group such as Boko Haram and the Islamic State operate freely in certain parts of Nigeria, which creates substantial screening and vetting difficulties. Mabũrũri maharĩa rũgũrũ kana gĩtarũ kĩa harĩa West Africa rĩ nĩ mo mabũrũri marĩa makoragwo na mbara mũno makĩria na thayũ kũu rĩ nĩtakũgũra magũraga thayũ na thayũ nĩ ũmenya andũ ũkĩgũra thayũ kĩndũ gĩa kũgũra na mbeca na mabũrũri macio nĩ mo marĩa na mahũrĩtwo marufuku gũkorwo makĩingĩria magũrũ mao thĩinĩ wa bũrũri wa America. Additionally nĩ kuona na kĩndũ ta South Sudan it was accused of historically failing to accept back its removable nationals. Na mthini wa mweri ũyũ Trump nĩ akoragwo akiuga that he did not want Somali immigrants in the US, that they should go back to where they came from. Macoke kũrĩa maumĩte. Na rĩu rĩ ũkĩrĩ nao maikaraga thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya umegũcoka Kenya. But the originality they have their country. No megũcoka legally megũcoka. Trump nĩoĩ atĩ maikaraga Kenya andũ aya. Nĩoĩ ndagĩkorwo atoĩ. He should know. But I think he knows. No ithuĩ tũmahete ũikaro tondũ kwao nĩ mĩbi-inĩ mbara ĩngĩcaca mũno rĩ nĩwega ningĩ kuonia mũndũ ũka ũgũrũkĩre wa bũrũri wanyu wagĩra rĩ nĩ ũgacoka kwanyu kwagĩra. Haya, karatathi namba 8 noguo ũndũ ũyũ ũthiĩte na mbere gũteithĩrio. From Noriega to Maduro, how US punishes states defined to its power. Resource control, especially oil and petrodollars, drives America's foreign actions. Compliance shields government's defiance, leads to sanctions and delegitimization. Bũrũri wa Amerika rĩ ũrakorwo ũkĩherithia mabũrũri marĩa tũngiuga maraũira na nĩkĩo kuona ĩkĩruta mawatho marũrũ mũno makĩria kũrĩ mabũrũri marĩa maroneka kaĩ mangĩkorwo makĩagarara mawatho ma US kana USA na rĩu mwakorwo mũkĩrwo inyuĩ no mũikari tũtiramũbatara mũikare mabũrũri manyu kana angĩkorwo mwĩkũre muoe mĩrigo yanyu mũcoke kũrĩa magũrĩ gũkorwo mũrĩ. For instance toguo twakĩona bũrũri wa Somali Rand makĩrwo macoke kũrĩa mumĩte. Go back from where you came. It is very bad. Wĩta bũrũri tũgĩta bũrũri wa Kenya atĩ nĩtwĩkĩrĩirwo mĩkana gĩkorwo tũtagĩrĩirwo gũkorwo tũgĩkinya nĩ ũgwati mũno makĩria. Ta rĩu nĩnjũragia atĩrĩrĩ
Ugikorwo nikuo kirathimiirwo kipenzi for instance that means do korwo wituge Somali alafu maybe your fiancé US US and maybe he is white she is white and then black from Africa but she is white Ngai ukurathimira ungi Ngai ukurathimira ungi kuria ugukorwo riu ria ikura US twaga kiuma riu aume ku ucenjanio Ngai akumucenjania ruwe ukuona rungi wakurio kana na mugacemania bũrũri ũrĩa ũkiri ni mundu wa Somali one mo Somali mwenzake muiru kana mweru tena na icio ke karatathi namba cigana karatathi namba 2 niho twacoka haturakiona parents stretched thin as schools reopen. Despite government capitation, parents nationwide face hardships paying for the uniforms, books, and fees. Economic pressures, low bonuses, and drought worsen access, prompting some to sell assets and take loans to ease the strain. Nanturakiona bishariri aciari makiri kuria marakigura uniforms na indo cia thukuru na mafuku karadikania miaka iyo mingi ya na hau thuga tukithoma ri tukihingura thukuru niguo wakoraga ni ugurirwo uniform ni njeru no ina runo rwa fathi rungi very sharp hana kugushina wakora hata tugenda karata kama kahiga kirite kanyara kahuritwo fathi nginya Hakuna gaseke kana kahika unega seke au kana kinyata kinene kirai afke hulito fathi heka undu gakoragwo yani we sharp aciaria tene rimwe yako sharp very sharp ndakora runo no ruguteme no ruguteme runo thiko ici nicikoragwo fathi icio ni makihura fiu runo rwa kinyata kiu hulito fathi nginya no ruguteme uguo no ruguteme uguo na mihango ino ya ucokereria gwa thukuru ri ni iragethi na mbere muthenya wa muthe na kiumia kige yothe ri ketuge ciumia igire ciukite ni undu wa thia mihango ya aria marakorwo makiingira thiini wa grade 10 ndirikana ni makorirwo magitwo thiini wa thukuru ira makoretwo magicagura koguo hakiri na nditi kuri muciari wi hau wina mwana uraingira grade 10 wina mwana uraingira thiini wa cukuru rita ria mbere uri uracokereria cukuru ni ukono na ngiri matirakorwo magicelebrate mabura makiriri mathineki Haya, we didn't celebrate Christmas because there was no money, and it has become a challenge to afford the requirements for our children reporting back to school. Ni miario ya George Simiyu uyu ni muikari wa Trans Nzoia akora getaria te mabura makiriri mathiri akorirwo akiina merira mahitoke ane marahitokeria nigetha akorwo akiharĩrĩria wega gucokia ciana cukuru. Money priority. That's a sacrifice now. Yeah, that is what we call sacrifice. Kokana kauri. Agiteithio nĩ Ngai na kũhũra gĩthomo. Na akĩgacĩra. Haya, in Nakuru, uniform shops struggle to meet demand for grade 10 students after schools introduced changes to designs and logos. Na hatiu kundu kiuru tariri wakorwo ni ugurite uniform ile wakiritwo no nginya ukorwo riwe nacio mwana wakwa thibira grade 10 already kima kimwe ya kuhiriria ri ukira kuna mogaruku akona uniform te yori heki ndura fatarani na ndure haririo kana logo fulani kana a certain design kana kala na mashiria kwa kalito hilo muno ni maundu na kitu kiega takire ira wikite budgeting ukamenya maundu maku ri you are on the safer side no already you have done the budgeting maybe maundu macio mothe ucoka ningi ukera atiriri ni habatarani kindu kana habatarani ni kiugo changes no already meciria maku makiri settled ni uria atiwe ni urikitie maundu macio mothe ni uhoro aciari marakorwo makigerera mathina twaku turagira ke grade 10 Tokuturigira grade 10. Tutu. Ana. Tuya. Turigira grade 10. Wajibitani ule kana karigira grade 10.
Ngainya kile. Kakuregira kile. Kaga wetaga anti. Atiregira rikere. Ni dirikana ginya kadi jita anti. Imagine. Which era? Digishide to binyabuka. Nidi baby akadirikana karazita ginya anti. Titarira twakoraga ati myaka gatene. Twakoraga ati mundu rero reto gukari. Ni mundu mukuru. Ikuici ndona rĩu nginya jinsi ni maretu kiria because ya maundu ni macenjirie to ni gukora nginya miaka iyo wina yo ri ugeta kana kanini kuzu cousin tondu maundu ni mathire makigarurukana tita tene tuwe mundu tashushu ni mundu mukuru mundu athi na mutirima mundu yani mundu dikana ntabisha guka miaka iyo itu yani anahuruga pio muno makiria wewe mundu areto munini wewe wewe guka ndangihota guthi mugundo kulima ndio thisi ni ginya jinsi ni mago ndio wewe teshusu ni kale nyumba atinde kinywa saa iko aria toro on atikereria radio na akiwe TV akirora TV utina maundu maingi no atikuicire ni ugwitwo na gukarira miaka 20 kulikana uria bũrũri bũgithĩte na mbere gukorwo gĩtirũka tume karatathi namba igĩrĩ tuike karatathi namba ithatũ namba ithatũ turakora Kabata Kanjama or Wanyama race for LSK top seat takes shape. The candidates have been crisscrossing the country meeting lawyers. Government's alleged interference as seen some candidates labeled state projects. Kwina wira kuria ruhongeni wa magoti Legal Society of Kenya na aya taturi bica ici ona ni guciona mwiroreri cia wa Nyanjama hena Kabata na Wanyama na riu aya othe ri nio marakorwo magi huranira gituro giki kia top seat kana gikite kia kure mwena wa magoti-ini na mundu gwitwo Kanjama ri he kaundu gite haha kana gatheti na kora gitaria kauga atiriri Kanjama is the managing partner of Muma and Kanjama Advocates where he heads dispute resolution department ndoka akienda Wanyama ri na akauga atiriri with 27 universities offering law degrees Wanyama says that the quality of training is strong but the transition into well-paying employment remains elusive, an issue he believes the RCK has been slow to address. Atona the Jama University maigi bũrũri-inĩ wa Kenya ũkorwo magĩthomithia mathomo maya ma watho kũrĩ na ũnyihu wa mawĩra mũno mũno makĩria na nĩ ũĩ ĩkorwo ĩgĩthoma mĩaka igana miaka 6 Alu miaka 6 ri nduri wathi internship kai ndoe kurira ukikura okay miaka 6 ndio rathi internship attachment he kothi ingĩ cienda gũkirĩrĩria ciendaga ihenya tarĩu ũngĩthoma kothi ũkorwo wĩna nĩ nyona cikoragwo si waste of time. It is not a waste of time so there are so many successful lawyers na judges na rĩu rĩ tũgĩtarĩria ũthomete mĩaka ĩyo yothe 6 years wathoma ukoya tarĩki some years for attachment some years for internship ucoke ukaga wĩra haha nĩ ho rĩu wonaga rĩrĩ most of them ona ti arĩa makorwo mandĩkĩtwo nĩ thirikari angĩ rĩ makĩrĩ na mawabici mao na nĩo meitaga advocates nĩ ũkũmona gũkũ mataũni-inĩ mawakiri mena wabici ciao ũngĩbatara kũrũgamĩrĩrwo nĩ wakiri fulani nĩ ũgũthi warie nake na gũthiĩ kũrũgamĩrĩra cira-inĩ waku igoti-inĩ kana handũ ũngĩenda aingĩ ao rĩ mena mawabici mao koguo matireterera kwandĩkwo mawĩra mangĩ ti magweterera wĩtwo
na kuri aria metagirira tutaringi murudari na finance ya gukorwo makianjiriria wira wao tondu othe matigituika employers ithuĩ tũtigituika employers koguo rĩ urakora yes kwina acio mena ũhoti wa kũigira wabici wakora kwina angĩ matirĩ na ũcio ũhoti. That's why nĩkĩũkoraga atĩrĩrĩ you are trained to get skills ũhote no wĩkĩre ũndũ waku na nĩkĩo andũ mathiaga thukuru nĩgetha ũgĩe na skills ciaku thĩinĩ wa different fields kana thĩinĩ wa different courses nĩgetha ũgĩe na skills na ũhote kwĩhingũrĩra wĩra waku. Tũthiĩ haha karatathi namba 4 nĩguo tũrĩ namba 4 rĩ turakora uhoro wigi pollution. At the pollution highway, how are the river transports millions of plastics into the Indian Ocean? Nairobi generates an estimated 3,000 tons of solid waste every day. Most of it is plastic. More than 7 years since the ban of single-use plastics, they are still sold in back streets. Rũrũ rũrathiĩ bare nĩ rũĩ wega na Kenya nĩ marũĩ wega na rũroneka rũthũkĩte mũno makĩria na rũkagũmĩrwo nĩ kĩndũ gĩtagwo thũkangia na haha riboti nĩ ĩmũrĩkĩte mũno makĩria na ĩgatarĩria na icunjĩ harĩ igana nĩ kuona gĩcunjĩ kĩa 58 harĩ igana nĩkĩo gĩcunjĩ gĩakĩ percentage of plastics in collected litter. Nayo 78.4% is the percentage of branded food products packaging. Na maplastic maya makorwo makĩingĩra thĩinĩ wa Indian Ocean rĩ kĩndũ kĩa mbere korwo kĩ affected nĩ kĩndũ gĩtagwo nyamũ iria cikaraga thĩinĩ wa maĩ-inĩ nĩ kuona kĩndũ ta thamaki harĩ na nyamũ ingĩ nyingĩ iria cikaraga thĩinĩ wa maĩ na nĩcio cikorwo ci very affected na gĩcunjĩ kĩa 58 harĩ igana rĩ nĩ gĩcunjĩ kĩnene mũno makĩria kuonania no ũrore rũrũ rwa Athi River ũkore ndũrona maĩ ũrona plastics cirerete maĩ igũrũ kana nĩ ũrĩ wathi kũndũ ũkona tarũ thĩinĩ wa Lake Victoria ũkona hakĩrĩ na kĩwota hyacinth kana kĩhuti gĩũkaga igũrũ kĩho kĩa green gĩakava maĩ rĩu ndũngĩmenya kana nĩ maĩ me hau na ũngĩthiĩ ũtoboke nĩ ũgũthiĩ na thĩ koguo na plastic ici rĩ he ũndũ cingĩaga kũrorwo kana ciage kũramatwo ũkona ciakava maĩ rĩera rĩkaga nĩguo na nyamũ nona nĩ cigũkua iria cikĩrĩ maĩ-inĩ macio tũtiagĩthũkia pollution tũtiagĩthũkia wildlife twathũkia rĩa wildlife maĩ nĩ twethũkĩria tondũ nyona rĩera rĩtũhuhagia rĩ nĩ kũririkana he kĩndũ twathoma kĩndũ gĩtagwo social studies twathoma kĩndũ gĩtagwo gĩtagwo atĩa water pollution not water pollution he kĩndũ kiumaga rĩera-inĩ maĩ makĩrutaga hydrogen na oxygen mathiĩ igũrũ rĩ nĩgetha mbura ĩngĩũke the water evaporates it goes up in form of hydrogen and oxygen when they mix hydrogen plus oxygen equals to water so hĩndĩ ĩrĩa kwĩna riũa rĩ evaporation ya maĩ maya hĩndĩ ĩrĩa marambata rĩera igũrũ rĩ mathiĩ igũrũ hĩndĩ ĩrĩa gũgũkorwo gũkiura mbura ĩrĩa ĩkura rĩ mbura ĩno nĩ ĩgũgũthũkia we mbura ĩno ĩngĩkũhutia we nĩ kwamba ĩgũthũkia nĩ gũthũkia marĩa matũrigicĩirie nĩ gũthũkia na njĩra ĩrĩkũ mbura ĩno nĩ yaurĩra mĩmera mĩmera yaku mĩmera ĩyo nĩ warĩa kana mĩmera ĩyo rĩ nĩ yaurĩrwo nĩ yathũka ng'aragu nĩ yoka nĩ yaurĩra nyũmba yaku tũgera maĩkorwo magĩkava na nyũmba ciao na mabati gũkũ wakorwo ina certain area nyũmba cithũkĩte nĩ hathara na hau kĩanda rĩ no ĩkĩendelete kuuga packaging material rĩ tũtahutĩria packaging material polythene terephthalene nĩ gĩcunjĩ kĩa 48%. Candy wrappers, multi-layered packaging, it's 28%. Polythene bags, single-layered packaging, it's 18%. High-density polythene, 6%. Polypropylene, 2%. Glycol polyvinyl chloride, 4%.
Tugori na mbere nĩ kũririkana rũhonge rwa kũramata marĩa matũrigicĩirie NEMA rĩ rũgakoretwo rũkĩhũra marubuku maratathi nginya ma naironi na thaa ici no tũmonaga no mathiaga na mbere kũhũthĩrwo marĩ o kuo na rĩrĩa macinwo rĩ matithiraga ũngĩcina plastic matithiraga ndithiraga he kĩnyamũ ĩitaga ũguo molten na gĩtithiraga no gĩtithiraga gĩcina koguo na kĩrĩ gĩathi maĩ-inĩ rĩ no gĩgũthũkia kĩ no gĩgũthũkia marĩa matũrigicĩirie hamwe na maĩ macio na hau niho tũkaga tũkamba kũrĩ na climate change tũkauga mbura nĩ yorire no nĩ twatũmire kĩatĩa nĩ twatũmire yũre tũtigane na icio tũthiĩ karatathi namba 9 kagathĩti ya The Standard haha tũrakora bodies of 4 youth recovered in a lake. 4 youths drowned after a hippo attack while fishing illegally in Lake Naivasha. Local authorities call for solutions to protect fishermen and reduce wildlife conflicts. Nĩ ũhoro wĩna kĩeha mũno. Nĩ anake ana marakorirwo mĩoyo yao ĩkĩũrĩra thĩinĩ wa iria rĩa Naivasha na magakorwo magĩtega thamaki na illegally kana hatarĩ kĩwatho. Rĩu mĩĩrĩ yao nĩ ĩrĩkĩtie gũtwarwo kũrĩa mwena wa County Hospital mortuary kũrĩa kĩigĩtwo na kũrĩa mwena wa Naivasha nĩ kũrĩkana iria rĩrĩ rĩambatĩrĩtie levels cia maĩ mayo na nĩ ũkuona mĩciĩ mĩingĩ rĩ ĩgakorwo ĩkĩhutio nĩ maĩ maya na andũ makĩrwo mathame tondũ nyamũ iria cikaraga maĩ-inĩ rĩ citũkĩambe gũcera mĩciĩ-inĩ na kwĩna angĩ matathamaga ikarĩte hau mũciĩ-inĩ rĩ ũkĩrorera Mũrata wa Ngai TV rĩ ũkona hippo nĩyoka tondũ ireciria no iria koguo nĩ tũthiĩte gũikara kũrĩa nyamũ ciraikara rĩu we wona hippo ũrona nyama nayo yakuona ĩrona kĩ ĩrona nyama koguo threat conflicts cikaingĩra na pole kwa family iria ciakorwo cikĩhutio nĩ ikuũ cia ayana tũgakĩhoya makorwo makĩhona hau mũndũ gwĩtwo however Grace Nyambura from the Lake Naivasha Network Group blamed the victims for encroaching on the animals' territory. She said the food fishermen were illegally on the lake and noted that no licensed fisherman has been attacked or killed by the hippo for the years. Gũtirĩ atĩ fisherman aya koguo rĩ wĩ licensed karĩki kĩragiria wĩ licensed rĩ wa mbere nĩ ta ũrĩa ũngĩkorwo tuge na tũhũthĩre example njega ta mĩcinga kwĩna andũ makorwo na license ya ko own that gun koguo wĩna watho na wĩna license iyo rĩ he maũndũ ũtangĩka tondũ hakĩrĩ na watho ũrĩa ũgũkũrigĩrĩria kũmĩuse no rĩu ũyũ ũtarĩ na license rĩ egwĩka atĩa ekũhũthĩra o ũguo tondũ nginya na marũa na ndarĩ na knowledge tarĩu aya rĩ aya marakorirwo makĩhurũka rĩ matirarĩ na marũa ma gũthiĩ gũtega thamaki na ũndũ ũngĩ ngathĩti ĩkauga atĩrĩrĩ marakorirwo makĩingĩra kũrĩa nyamũ cikaraga gwĩ kũndũ ũtangĩingĩra na ũthiĩte gũtega thamaki kũndũ kũrĩa nyamũ cikaraga ta mahippos cigũgũtharĩkĩra koguo ũtoĩ nĩ ũgũthiĩ kũingĩra kũndũ ta kũu rĩrĩa niĩ ngũkuone kanyamũ gaka gathiaga ũguo gakarũrũma na gatwaragĩrwo thutha waku nathiĩ na gũkũ na karatwarĩrwo na thutha gatwarĩrwo na thutha koguo he kaũndũ gacungaga ũguo ũkaigua ta ũrathiĩ na gũtigĩrwo kĩũru ta warora ũrona no maĩ na warora kũrĩ ũrona kũrĩa umĩte ũkamaka maĩ maingĩ nĩmo makĩra makĩrĩa marehaga thĩna karatathi namba cigana namba 10 tumũrĩke gatuni ka mũthenya wa ũmũthĩ ngathĩti-inĩ ya The Standard haha tũrakora grade 10 selection hakĩrĩ na school heads na mũndũ wandĩkĩtwo school heads arandĩka kaũndũ haha criteria best performance merit equity choice na hena twana tũroka nĩ tũmaku tũroka thukuru haya akĩrĩ na general election haha thĩ criteria best performance tribe pesa grid ũcio hau kĩenda nĩ mũciari na aya angĩ marakĩmũrora haha rĩ makĩoneka he kanyamũ makuĩte mbeca aya nĩ ateti makuĩte mbeca na rĩu mũciari ũyũ rĩ ena
maundu maria arakorwo agibatara kindu kimbere ko kuga tribe ruriri kuria umite kindu gia kiri ni pesa undu ucio wa gatatu naguo ni ki greed arakorwo akiuga aya ateti aya ri makoretwo no kabira uitangi wa mbeca no koroku na nikio kuona mathomo ri nimo mekurituhira na nikio kuona twana twa hari iguru tumakite muno makeria hindi ria ma headmaster kana ma principals marakorwo riu metereire ciana ici cikorwo cikingira thukuru no ni utongoria moru thiini wa bururi wa Kenya niguo gutuma maundu maya mage gukinyanira na njira iria yagirire kana makorwo makirituha Kone gatuni ka muthenya wa umuthi ngwenda turore ripoti haha uguo kiama kia ODM karatathi namba cigana namba 14 ati turakora riri 500 meters row Junet Sifuna clash over 2022 ODM campaign money funds meant for ODM agents who are allegedly mismanaged by party leaders. Calls for audit grow as Kenyans demand transparency and accountability. Jamani kia ODM le anga ica ikuhi kana thikũ nini nĩcio ikoretwo na maũndũ marĩa maingĩ mũno makĩria gĩkĩrakorwo gĩkĩmake headlines every day and then na nĩ ũkuona rĩu atĩ mbeca iria ciahũthĩkire thĩinĩ wa kũhũra campaign cia 2022 ciarĩ 500 million na iria ciakorwo cikĩonekana atĩ ciakorwo cikĩguna atongoria a kĩama gĩkĩ na arĩa makĩgwetetwo haha mũno makĩreta Junet na Sifuna na rĩu aya rĩ nĩ marakĩhana kamararũa tondũ nĩ ũkuona Sifuna ndakoretwo akĩnyita mbaru ngwatanĩro ĩno ya UDA na ODM mũndũ gwĩtwo nake ũyũ gwĩtwo Mohamed Junet rĩ ũyũ nĩ ũmwe wa arĩa marakorwo makiuga ithuĩ rĩ tũgũikara thĩinĩ wa thirikari tũtenderie riboti ĩyo makĩria ũkĩenda mĩario ya Edwin Sifuna ati you were eating Uhuru's money instead of paying agents. Were it not for you, Junet, we would be in government now. They say that once you get a new sponsor, do not insult the initial one. Yes. Sifuna akoretwo akimatetia muno makeria na kuga ni maragerwo na president Uhuru kuwira Uhuru Kenyatta gitio na kuga Uhuru Kenyatta ri niwe wari uteithie mutigaire Raila Odinga gukinyithia kioneki giake no riu ri aya marakioneka thutha wa Raila kwehera na Uhuru Kenyatta gukorwo tari thiini wa oteti makiona uthireretwo riu ria sponsor okay na sponsor ria iho ni wa Kenya kwanza kana wa UD rumarero matikai kuruma aria mari hau kabere hedi moyo gatiri na githwari usimtusi mkunga manake uzazi bado waja ana na gikuyuga atiriri haigiga atiriri ndukaringithie murango ukiuma wahota kufatara gishoka na riu aya ri ndumiririo niyo marakorwo makirwo ati tigai kumaruma kana tigai kumareria uru kumafatara kone mahetirie ri na kemathie na kemaikari uguo maundu magiturago haria maumirire niguo tuthi na mbere kone kati namba 14 riu tuthie cirie mathako karatathi namba 30 haturakora riri mbica ya Faith Kipyegon Kenyan athletic stars to look out for in 2026. Faith Kipyegon ni uratanywo gukorwo kana is set to continue her dominance in the winners women's Faith Kipyegon is set to continue her dominance in the women's 1,500 meters race. Emmanuel Wanyonyi hopes to remain the king of 800 meters this year. Anu kona ripoti ya Kipyegon ni wekereri wa karatathi kau the karatathi na 30 na kimurikwo uhoro wake hamwe na ngita Helen Obiri ni ukona andu ta Lilian Odila ni ngothi mahenya maya 800 meters riri akina ale marathon ni ukona muruta Agnes Getich track and race
na riboti ici rĩ no cio cirakĩrĩa nginya thĩinĩ wa karatathi namba 31 na nĩ ũkuona riboti makĩria gatenderia atĩ athletes stars to watch in 2026 nĩ arĩ kwaya John Corrill, he won the Valencia Marathon after defeat in Chicago. Benson Kipruto, he led the Kenyan men to a clean podium sweep at the New York City Marathon. Eliud Kipchoge, the two-time Olympic champion, dreams of running the competing races across the globe. Nayo EDNA Kiplagat. At 46, she is the oldest active athlete. She finished second at the Abu Dhabi Marathon, aged 45. She hopes to compete this year. Tuthinabere. Nayo theri. Lakini mwete thĩinĩ wa county imwe. Nakorwo hagĩra na ingĩ most of them mombite county imwe na mwena ũgĩthiĩ wahĩtũka na ikuru na hau mbere. Narok. Na ĩtagwo Uasin Gishu. Uasin Gishu. Okoretwo tukirora thĩinĩ wa ngathĩti ya The Daily Nation. The home of champions. Thĩinĩ wa county ĩyo rĩ. Na nĩ ateng'eri mũno makĩria. Cherotich, Obiri, Kipyegon. Nĩguo. Tutiganisha. Hau ndinigo mũndũ ta Wanjiru ndinaigua. Ndoke. Handũ tukaumĩra one day one time. Wanjiru ũrĩa wateng'eraga rĩ. No mwanake ũrĩa wateng'eraga ndukana kũmũririkana. Na arĩ mũteng'eri ngũthi mũno makĩria. Mateng'eraga hĩndĩ ya Catherine Dereva. Nĩ ngũthi cia mahenya. Agũteng'era. Nĩ harĩa ũteng'eraga. Ha. Njũĩ no tũtikuo mũndũ mũrega mũrataga TV. Ndona kilomita ĩmwe ndangĩhota gũteng'era kilomita ĩmwe. Ndakwa rĩmwe ndĩrĩ surprise. Tuthi karatathi ka muthia karatathi namba 32 turakora Nigeria have eyes on the prize. The Super Eagles have a date with the knockout debutants Mozambique. AFCON favorite Egypt play Benin in the round of 16 from 7 p.m. Nigeria ngona muthaki ugitwo Victor Osimhen hau uguo na riu ri Super Eagles ino ri kana timu no wa Nigeria ri makiri kana matigiti gucemania na bururi wa Mozambique na ndiroyete Mozambique no mathake mubira uguo Mozambique aya so ko ndo ko na timu njega guthini wa Africa na niki maga gwikwa poaching nigetha magathakira mabũrũri ma nanja magire gukorwo makimonitwo muno makiria tondu ici nĩ talent na ikorwo bũrũri-inĩ ũrĩa ũrĩ turakĩheo support ĩrĩa kĩagĩrĩire rĩ kaba kumagara rĩmwe ũkagaria mũnyaka kũngĩ nĩ kũrĩ cenjia na matches cia muthenya wa ũmũthĩ Egypt versus Benin thaa 1 cia ũtukũ, Nigeria versus Mozambique thaa 4 cia ũtukũ. Muthia wa marĩa tũkũharĩrĩirie thĩinĩ wa ngathĩti citũ, ngathĩti ya Daily Nation hamwe na ngathĩti ya The Standard. Riboti makĩria ona wĩrĩ ũkorwo ũkĩoera kopi yaku, ũkorwo ũkĩmũrĩka riboti makĩria nĩgetha ũkĩigue ũrĩa bũrũri ũragĩthiĩ na mbere na thĩ yothe ũrĩa ĩgĩikaire. Njĩtagwo Mũciĩ wa Mwangi, ũkorwo ũkĩgĩa na mũthenya mwega. Na nĩ njĩtagwo Wanjiru Wainaina, gĩa na mũthenya mwega. Nĩ thengio nĩ kũnyitanĩra na ithuĩ tabarĩra yuma Racuriai Imone.